There are currently more than 50 Ukrainian evacuees living in Nagoya in Aichi Prefecture. Recently, an event was held in the city to promote understanding among residents by showcasing Ukrainian history and culture. This included a workshop to make ornately decorated Easter eggs called pisanka. There were also performances of traditional Ukrainian singing and dancing, along with other cultural exchange. Tetiana Samsonova, a Ukrainian evacuee who has been living in Japan since spring 2022, hosted the event. Tetiana currently works at Nagoya City Hall in the International Relations Division. She is proficient in English, which she uses in her work, but is a newcomer to Japanese. She is busy learning Japanese on the job and on her own. Мені здавалося, що багато японців знає англійську мову, але я помилялася. Отже, і на початку мені було трішки сумно. Не сумно, а тяжко адаптуватися. Але після цього я знайшла мотивацію з вивчення японської мови. The language barrier is a big challenge for Ukrainian evacuees living in Japan. A year and a half since Japan began accepting evacuees from Ukraine in March 2022, some 80% of those who have come say they still struggle to have even simple conversations in Japanese. Margarita Dagaeva is one of several Ukrainian students studying at Japan University of Economics. She began learning Japanese in high school and has recently secured a job at a Japanese firm. Even with her Japanese experience, she says many things took her by surprise when she came to Japan. 高校生の頃から勉強してて、もう7年ぐらい勉強しています。長い間、日本語を勉強していたんですが、日本人とコミュニケーションするのは初めてだったので、最初は一番話してたのは多分スーパーに行ってそういう店員さんに何か聞いたりして、日本に住むにはいろいろ書類とか出したりそういう手続きが必要なので、本当に最初は心配事になりました。通訳できる人たちとか、あとは種類出してくれる人がいれば、そういうサポートがあればいいと思います。In her dorm room, Margarita studies Japanese by reading novels and watching television. 本当に日本語を勉強したい人には役立つと思います。Anna and Olga Zaichkova are sisters living in Yokohama in Kanagawa Prefecture. Neither had studied Japanese before coming to Japan. Both now attend a language school and are keen to improve their Japanese skills. Незнання мови, але це не зовсім таки проблема, це тільки моє бажання її знати та бути часткою суспільства японського. Я дуже хочу їм стати. Які в мене складнощі? У мене, мабуть, такі ж, як і у сестри, складнощі. Те, що мови не знаю. Тому що я працюю взагалі в сфері обслуговування. І це взагалі і кейго навіть є. Тому добра робота, добра, для спілкування. The sisters attend a Ukrainian school remotely. The time difference means that lessons start in the afternoon in Japan and sometimes don't finish until late at night. The pair divide their roles and support each other in their day-to-day lives. Olga is busy with Japanese class in the morning and her part-time job in the afternoon, while Anna does the cooking and looks after the house.
The sisters are considering going to university in Japan and then working for a Japanese firm. Я хочу під час перебування в Японії вивчити японську мову, знайти більш гарну роботу собі. Можливо, якщо я добре вивчу японську мову, мені б хотілося піти на магістратуру на архітектуру в Японії. Я хочу також вивчити японську, а також, мабуть, якщо я також вивчу гарно японську мову, то піти може тут навчатися далі. Around 80% of Ukrainian evacuees in Japan want to find employment in Japan. Over 40% want help in finding work or being placed in vocational training programs. Even for someone like Margarita, who speaks Japanese, finding employment is a challenge. On top of the differences in the job hunting process in Japan, application forms and aptitude tests are all in Japanese. 日本人は普段はなんか3年生の頃就職活動を始めると思いますが、ウクライナ人は普段はなんか大学終わってから最初はバイトとかしてたり、そういう人がいっぱいいると思います。時間的には去年の9月に始めました。はい、本当に長い間になったんですけど、結局頑張って内定もらって本当に嬉しいと思います。勉強しないといけないということがいっぱいあったし、本当に先生がいなかったらどうかなと思います。Tetiana also works at the Nagoya International Center. Про роботу в мерії я дуже вдячна за таку можливість, тому що я вважаю, що мені дуже пощастило опинитися на цій роботі. Та в мене наразі є можливість допомагати українцям, евакуйованим до міста Нагоя. І я вважаю, що це найгарніша робота для мене, тому що під час роботи я забуваю всі ці погані новини. Я більше маю можливості спілкуватися з нашими українцями, ми один одного підтримуємо. Вони часто до мене звертаються, якщо їм потрібна якась допомога чи інформація. Я максимально намагаюсь передати цю інформацію до мерії, до моєго начальства, і ми разом якось вирішуємо цю проблему. As the war in Ukraine drags on, around 40% of evacuees say they want to remain in Japan longer. The number of Ukrainians who like to stay in Japan long-term is also on the rise. 空気とか水をきれいにする機械を作ってる会社に入りたいと思います。海外でもいろいろ活躍できると思いますので、本当に面白い仕事になると思います。І, звичайно, мені хотілося вивчити японську мову, щоб у своїй сфері архітектурній співпрацювати з Японією, може зробити в Україні якусь таку організацію співпраці для відбудови. Я би хотіла продовжувати подобну роботу та допомагати вже у майбутньому не українцям, а тим людям, хто потребує цієї допомоги. Тому що ця робота мене робить щасливою. While currently aid recipients, these women have started to play an active role in Japan. However, more support is needed to help Ukrainian evacuees make the most of their lives in Japan.